Hi Semua, jumpa lagi kita di ZMK channel. Time PKP ni IKEA Pontak Buka, so jamla kita beli online. Anak nek PDPR nek beli maya pulik, beli mura saya guys. Lepas to shopping cart korang buat lebaran seperti biasa. Segala transaksi pembelian akan masuk di email korang. Ini konto email yang masuk, delivery charge hanya RM10 menggunakan pos laju. Aku beli July 6th, July 8th dapat email dari IKEA untuk info delivery. July 9th barang yang dinantikan sampai. Ada budak tak sabar nak unboxing. Lenga juga tangan pasang alani. Make sure barang semua cukup guys. Ada forbating kaki ye. Yahoo saya pasang. Tapi sayang buku maya ada defecto. Harap lepas na agil lebih berhati-hati. Setiap buku sepatutnya dia balut dengan cupboard keras. Okay guys. Kalau korang nak mula simpan email sebagai pelaburan korang boleh kontak aku ye. Bye.